Здравствуйте, дамы и господа. Траим мы с вами катать Форзу. Траим запись. Надеюсь, что все будет нормально. Я не совсем уверен в корректности данного метода. Вот, а не совсем уверен, что все видно. Так. Нас тут сразу присоединяют. О! Сейчас мы сразу с вами, господа и дамы, заработаем 4 миллиона. Сейчас мы бахнем наши любимые М3. Сразу бахнем 4 миллиона. Просто потому, что мы можем. Нормально, бэшка. Бэшка, ну бэшка. You have arrived at your destination. 50 километров, блин, 50 километров в час я на этом участке не факт, что выживу. Представляю, что должно быть за ведро, какая управляемость. Чтобы оно поехало. Тут драгстрим. Забаться. Как-нибудь попробуем катнуть с кем-нибудь. Кстати, если у кого есть Horizon 4, если есть желание типа покатать вместе с кем-нибудь в группе, всегда буду рад. Всегда буду рад вашим предложениям, почему нет. Потому что в Horizon я катаю, к сожалению, в одиночку. Вот. Такие вот вещи. Пока у нас заезд запускается, залетим. Я не успел залететь. Прошу прощения, да, вечерний чаечек. Буду похлюпывать, к сожалению. Вот. Я тоже живой. Не хочу себе в этом отказывать. Противно. Так, ну что? Все отлично. Здравствуй, Людовик. Как ты, дорогой? Извини, что так поздно. Сейчас с чатиком немножко провафлился. Надо будет поднастроить. Это будет чуть попозже. Сейчас. Сразу говорю, эта гонка будет въебана. Потому что чуваки здесь создают такие гонки тупо для того, чтобы фармить бабки. Кто знает, как говорится, кто в теме, тот в теме. Кто не в теме, рассказывать типа этот глич не буду. Посмотрите на ютубе. Все давно есть. Много кто обозрел, мне кажется, уже этот глич. 50 кругов мало кто катает здесь. На самом деле. Я сам такие гонки не создаю, я только в них участвую. Хорошо, я знаю данную трассу. Всем добрейшего вечера, господа. Кто заходит на стрим. Всем радости, веселья, задора. Чуть не разложился. Я, кстати, удивлен, что... Да, я реально удивлен, что никто не поехал на срезки. Походу мы будем катать Голиаф 50 кругов. Так, братишка, не бодайся. Да не бодайся ты ж, господи. Идиотина. А, нет, слушайте. Мы катаем не 50 кругов. Как вы можете видеть, мы уже отстаем от первого.
Это значит, что первый поехал по короткому маршруту. Он сейчас, собственно, быстренько проедет его. И все участники, как минимум, кто даже не доедет до финиша, а мы, скорее всего, не доедем до финиша. Это к папке не ходи. Мы даже круга не проедем. Он должен доехать до финиша. Вот. Собственно, все участники получат где-то по 4,5 миллиона. А кто приезжает первый при хорошем раскладе, так скажем, хорошим раскладом я называю, что это тачка, заточенная на технике там, и так далее, на скорость, он получит где-то в районе 10 миллионов. То есть, да, в принципе, особо можно никуда и не рваться, там жопу не рвать, потому что это бесполезняк. Мы его не объедем. Вот, кстати, то, о чем я говорил. То есть у нас, видите, мы даже круга не проехали. У нас уже заканчивается время. Он типа проехал все 50 кругов. Это глич, я не спорю, это не совсем, скажем так, честно, но как вариант типа заработать бабла вполне неплохо и вполне может себя оправдать. То, о чем я говорил. То есть машина X-класса, он проехал 2.54, считайте 50 кругов. Вы реально в это верите? Нет, конечно же нет. Соответственно, просто-напросто чувак загличил гонку и все. Вот 4600, как я вам и сказал. То есть, чисто дабы заработать баблинского. Вот. Чатик. Я, к сожалению, не вижу. Сейчас буквально секунду свернемся. Сейчас все будет красиво. Все будет красиво и здорово. Вот. Чатик сейчас может задвоиться, сразу говоря. Может быть, не совсем приятно, презентабельно. Но, к сожалению, другого варианта нету. К сожалению. Вот, но зато я ни хера чатик все равно не вижу. Я понял, мне надо вторым монитором заводить все. Вот. Да, это тестовый трай. То есть, да, здесь будут вот такие вот косяки. Я буду сворачивать периодически игру. Вот. Такие вещи бывают. Такие вещи бывают, уж извините, не без этого. Вот. Ну что, я предлагаю я съездить реально на такси Иши. Почему нет? Вот она, собственно, служба такси. Поехали. Заедем туда. Навалим, господа. Кстати, блин, настройки классные у этой бэхи. То есть, да, она 91-го года. Но настройки у нее прям шикарные. Мне прям очень нравится. Представляет. Может быть, есть еще какие-то, кстати. Мне прям реально доставляет она. Так. Поехали. Следующая глава. Покатаемся пока по этим
Типа карьера, не карьера, я не знаю, как это здесь правильно обозвать. Next passenger has already been waiting at the pickup location for 20 minutes. What are you waiting for? Go! Just because they're overeager doesn't mean we can be late. Опять это... Pickup is at Mortimer Gardens, but there's no destination or route. Недобитое такси. In 200 meters, turn Ёб left. твою мать, какой пиздец. In 400 meters, turn right. Это, короче, сразу ГГ, это можно рестартовать. На вот этой, типа, джиперской подвеске на этой машине ездить, ну, почти нереально. Я не знаю, она просто раздражает. Pickup is at Mortimer Gardens, but there's no destination or route. That's odd. In 200 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn right. Turn right. Блять. Ну ты серьезно? Капелла. Просто капелла. Мало того, что в этом состоянии она не едет ни хера. Как минимум. Recalculating route. Блять. In 400 meters, turn left. Со второй. Спасибо за донатик. Только я не пизды, к сожалению, не вижу, прочитать сейчас не могу. Позже гляну. Прям огромное спасибо от души, ребят. Ять. Просто максимальная помойка. Уйди ты, вот. Здоровье. Здравствуй, друже. Я уверен, что ты у меня на стриме сидишь. Так что я с тобой здесь поздороваюсь. Блять, не едет нихуя эта помойка. Дерево. Дерево справа, дерево слева. Блять, держать. Не без так сложно. Тормози. Супер такси приехал. I hope this isn't another one of those funny ones who doesn't actually need to go anywhere, but just wants us to do some sort of ridiculous stunt. Я, кстати, тебе на стриме ответил, я думал, ты на стриме сидишь. Вот. Попиздеть можно. Так, и... Подожди, я... Head for the Mortimer Gardens and bring the drift. А! Я понял. И, короче, надо навалить боком. Блять, Даня, я отвлекся и въебался.
нихуя не здорово. Тачка из мафии? Нет, это не совсем тачка из мафии. Это чисто британский этот кэп от Остин. Которую, я тебе больше скажу, оно на какой-то подвеске от джипа, блин. Дамы и господа, всем добрейшая вечерочка. Надеюсь, что вам зайдут вот эти вот покатушки. Мы тут немножко по карьерной лестнице идем. Пизды не вижу. Уебался. Почти. Кажись, я въебал. Кажется, мы сейчас будем рестартовать. Ибо моя заебательская цепочка в виде 25 тысяч накрылась медным тазом. Спасибо за донатик. Ой, Реван, спасибо. Донат из Питера. Скоро приеду, будет изи платка. Спасибо, дружище. Знаю, что так себе проехал. Прям вот серьезно знаю, но переезжать не хочу максимально. Уебищная машина. Так, вернулись. Вернулись, собрались. Жопу в кулак собрали. Всем здравствуйте, добрейшая вечерочка. Прям, чтобы у вас всем все было хорошо. Спасибо, что зашли на стрим. Sorry, but can we please get back to basics? Taking people from point A to point B. Так, во. Very quickly. Во. Вот это нормальная тема. Так. Дискорд. Thank you. Right. Well, next pickup location is set. Окей, я тебе черкану. In 200 meters, turn right. Turn right.
Что-то она хуже управляться стала, на самом деле. Так, навалим, километр тут остался. Все прям четко, здорово, красиво. Приехали. Так. I only spoke to the lady for a moment, but she sounds absolutely lovely. Just needs a quick hop over to Edinburgh to visit her sister in the suburbs. Apparently they like to watch motor racing together. Здорово, прекрасно. Alright, love? Oh, you're not one of these drivers from Horizon, are you? I'm from a family of big racing fans myself. My sister and I have been following all the action at the festival. You couldn't put your foot down a bit for me, could you? Десять километров за 4 минуты. Блин, ну такое себе на самом деле испытание. Дождь. Ехать максимально некомфортно на этой машине. Прям вот реально максимально некомфортно. Учитывая то, что она на сливках, она, блин, вообще никак не рулится. Вот откровенно. Тихо, 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 тихо. Просто на каждом повороте я ловлю. Пиздец. Уехали нам. Не, назад. Родной. Начинаю читать то, что написано слева, и как-то это начинаю проебывать дорогу. Я, короче, понял, что отматывать время нельзя. При этом нужно успеть. Блядь, держись! Куда ебет твою налево? Какой нахер припаркуйся? В зоне. Ты шо? Сатана! Если что, это почти максимальный уровень сложности. Можно, конечно, включить полегче, там всяких этих помощников и так далее, но это неинтересно, я считаю. Держаться. Держать строй, мать вашу. Улетаем. Что не в себя. Second exit. Взял. Жив цел, орел. Красава. Дядя, съебись с дороги. Вот здесь вот в городе уже опасно так валить. В городе узкие дороги и нихера неприятно. Тихо. Блять! Разложился. Еще нет, назад. Тормози.
This is amazing. Everything looks so blurry right now. Thank you. Good luck racing at the festival. I'll be cheering for you. Wait till I tell my sister I had a ride in a real race car. Это потно. She'll say it was only a taxi, but you and I know 2 differently, звезды. don't we, Вообще love? насрать. Не буду перепроходить. Я манал, ненавижу в дождь на сликах ездить. Просто ненавижу. Вообще максимально уебищная вещь. Так, что там? Последняя, да, вроде глава, нет? Okay, calm down. Where to start? I've been working on a bit of a business diversification that I haven't told you about because Опачки! I Вот это didn't want нормальная to тема. worry you. Вы знаете, I'd что это managed to такое? get my hands А, on я limousine. знаю. Jamin at the festival, such a nice guy, and I thought we could offer Походу, high-speed это лимузин. luxury group fares, but I really should have asked first, since you'll have to do all the driving. Да. Забавная херовина, на самом деле. Тихо, родная, тихо. Держись. Держись на дороге. Давай, блять, вторую уже выкручиваю. Крутим третью. В отсечку. Отсечку. Отлично. Так, 100 метров. Тормоза, кстати, у нее прям ого-го. Just think, So if stay this kilometers, works, we could be Aisha's luxury limos. Бля, ну... Got them? All right. I've put the Такое. next pickup into your sat-nav. Quick as you can. О, смотрите, это Джеки Чан. Или Джеки Чук. Похуй вообще. Так. Сколько там надо? 2 минуты 40. Здорово. Машина помойка, братишка. Ни хера не валит. Но за счет длины базы она более стабильна, на самом деле. Тихо, тихо, тихо. Тихо, блядь! Сука. Чуть на окочке уходим, это все, это ГГ. Просто сразу говорю. Знаю, я немножко привык на других машинах здесь ездить. 3 километра. А пошел ты в задницу, придурок. Не гони. Nothing, eh? See, this is exactly what I mean. Joking about cars with this Horizon lot is like joking about burgers with a bunch of cows. Nothing, eh? You know, for a cabbie, you certainly don't say братишка. much. Ай, блядь. Давай ты пиздеть не будешь, я все равно тебя читать не могу. Если я буду читать, то мы будем ехать медленно. О, вот так-то лучше.
In 400 meters, you will arrive at your destination. Отлично. Тормози! Anyhow, I think we're picking up my mate Charlie next. Maybe he's got something good. Yeah. You've made the pickup? Oh, thank goodness. So, what are they like? Are they funny? No, don't tell me. There's no time. I've updated your route to the next pickup point. Better get to it. Так. Давай, садись. Поехали. You want to know how slow my car is? I'll tell you how slow my car is. It's so slow that... Oh, hey, hiya. You all right, Jess? How you doing? You got your car material ready for gig? Not really, Charlie. What you got? Sounds like you're working on something. Yeah, hey, here, listen to this. My car is so slow that when I drive it, it often makes me late for stuff. That's not very good, Charlie. Nah, it's not, is it? As slow as... Blimey, this one driving won't be much help. This taxi's quicker than me mama. Bingo night. Отвлекся. Here, we're picking up Harry next. Let's see if he's got something. In 400 meters, turn right. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Turn right. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang, the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang, boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Or so. In 400 meters, turn right. 700 метров. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. Turn right. The ladies, the women fight for my delight, but I'm the grand master 200 with the метров. 3MCs that 150, shout the house for the young ladies. And when you come inside and to the front, you do the freak spank and do the bump. And when the нормально. MCs try to prove a point with Trevor's trio. Всем добрый вечер. Okay, pickup confirmed. Thank heavens. When it comes to waiting, turns out these comedians don't have much of a sense of humor. Next pickup should be on your sat-nav now. Step on it. Так, следующее место вызова уже отмечено. Поехали. Alright everyone, what you call a driver with no sense of direction? Hey, take it easy, Harry. We don't want to upset our nice 4 Horizon километра. driver in the Блин, front here. вот это уже Besides, I know the грустненько. punchline to that 4 one. километра. Rubbish. Oh, you do? Could tell me then, I'm still working on the blooming thing. How about you, Jess? What have you got? A whole lot of nothing. Not a lot of time to come up with anything better. The rate this taxi's going. Alright, how about this? What do you call a comedian who has to get a job as a taxi driver? I'd call that you and me, mate, if we don't come up with something before we get to Edinburgh. Okay, okay, calm down. We're picking up Poppy next. She's bound to have something. Хера его боком несет на мокрой дороге. Кобзда его ставит. Держимся. Блин, провафлился немножко. In 400 meters, turn sharp Да, left. знаю, что местами можно лучше. Поехали. Turn sharp left. In 200 meters, Мы, кстати, turn успеваем. right. Прям хорошо успеваем. Turn right. Тихо! Куда-то Жигуня нас завезли. Pickup confirmed. It's working. It's actually working. I can't believe it's actually working. It's actually working. Final passenger is Маршрутку, down блин, in создали. Broadway. We can do this. Come on.
Hi everyone, Jess, Charlie, Harry. Wow, car jokes are hard, right? How about this? Why did the Horizon? Реально, лучше бы эту Газель бизнес взяли. Steady on, I've got some other stuff Было бы I've been веселее. working on. How many Horizon drivers does it take to change a light bulb? Tried that already. The answer's one. У нее какой-нибудь Tech down V8 the auto show бар. named Dave changed both headlights on my car in about 2 seconds flat. All right, relax everyone. We're gonna pick up Jack before we head to the gig. He's absolutely hilarious. He'll definitely have something. 2:55, 5 километров, блин. Стараемся успеть. То эта херобория на самом деле не очень хорошо хочет ехать. Ять! Не удержал вообще! Вообще не удержал. Тормозим. Turn right. In 200 meters, turn left. Turn left. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for bases. Dreams are reality's piece. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry down. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, baby. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. You said I gotta get up nice and warm. I love myself. Тихо, братишка. Сейчас нам какого-нибудь говна дадут на самом деле на вертеле. Тормозим. Нормально. Нормалек. Final pickup, and then you need to get them all to Edinburgh in time for the show. All jokes aside, Нам we're только, so блять, close мужика now. в костюме курицы не хватало, Careful вот with this реально. last passenger. He's the headline act. Not sure why. Didn't seem very funny on the phone. Ну окей, давай, хедлайнер, блин. Very funny on the phone, давай. Hello, Jess, Charlie, Harry, Poppy. Fancy running into all of you. Wow, this 4 минуты taxi's 16 quite fast, километров. isn't it? Are we all excited for the gig? I know I am. Jack, you have to help us. We're dying here. Seriously, Jack, with all these Horizon people in town, if we can't come up with a decent car joke, we're gonna get laughed off the stage. Yeah, like not in a good way. Come on, Jack, we're all counting on you. What have you got for us? Don't Так, я worry, надеюсь, I've got прямые it under будут. control. You ready? Потому что это маршрутки только по прямым. When it turns into a corner. Чуть повороты на хорошей All right, скорости она вообще не it's going to be a проходит. great show, everyone. Thank you very much, driver. Но эта говнина ни хера не едет. По сравнению с моей бэшкой-трешкой, легчайшей бэшкой-трешкой, бэшкой, а вообще ни хера не едет. Держаться. Валим.
Да, я прекрасно понимаю, что это открытый мир, что можно было бы сейчас напрямки срезать и так далее, но это же неинтересно. Мы получаем удовольствие от того, что катаемся. Весело. Особенно когда нихуя не получается, тогда становится прям очень весело. Так. 2:20. Стараемся успеть. Очень хочу успеть. Братишки не знаю. Валим. Валим. Нагрузили маршрутку, ни хера не едет. Щедренчец. Так, тем временем 3,5 километра осталось. Пытаемся успеть. Прям вот конкретно попытаемся успеть. Шестая передача. 70. Передний поворот. Aisha's taxis is about to go Есть nationwide. контекст. We're busier than ever, and I still don't have help in the office, and I'm not stressed. I know we'll get there, and everything will be fine. I believe I have you to thank for this breakthrough. Не знаю, как можно было еще быстрее приехать. Не, может, если только не по навигатору шарашить, а именно как-то реально через прямки. Может быть, может быть. О, Остин такси дали. Шикарно. Шикарно, здорово, прекрасно. Замечательно. Так, все. Я так понимаю, Иши такси мы уже проехали. Иши такси мы проехали. Это у нас Ларейсер. Это из этого, походу, гонки были. Типа из игр. Вот. Значит, что мы можем? Yes, we can, блин. Говорится. Так. Ну, давайте заедем сюда вот. Здесь вот есть британский гоночный зеленый. Aisha sounded relieved on the phone, which, if you know Aisha, is pretty major. So, nice job. I'll call you when she gets in touch again. Если что, я говорил про эту BMW. Turn right. Сейчас будет прямая, внимательно смотрите за передачами, за спидометром. Потом пересмотрите и посмотрите, какая скорость была на том гребаном такси и на вот этой пешке. Turn left.
turn left. Arrived at your destination. Британский гоночный зеленый. Ну-ка, давайте. Давайте посмотрим, что у нас с вами здесь творится. Так. Great to see you. We're shooting a documentary about car culture in the UK, and I need a second driver. You've made a name for yourself, and it would be great to have you aboard. It's simple. You drive, I tell the story. Let's do it. Да. From Aston Martin to McLaren and Bentley, Great Britain is home to over a century of automotive excellence. I'm Rebecca Dawson. Welcome to British Racing Green, a documentary celebrating that history. The Aston Martin DB5 Vantage was the quintessential Grand Tourer of the 1960s, combining British engineering and Italian design. Если что, читайте сами субтитры, потому что когда ведешь, немножко не до чтения. Сами. Vantage features side-draft carburetors and a refined camshaft profile, capable of a blistering top speed of 162 miles an hour in 1964. The clean lines of Superleggera's bodywork, reclining seats and wool carpets created a car that was luxurious as well as fast. This car would form the basis for the DB range, with later cars improving on the design in many ways, but none would ever achieve the sheer iconic perfection of the Vantage. In 100 meters, turn left. For all of its beauty and engineering perfection, only 65 of these beautiful machines would ever be built. If you own one, you own a piece of British history. In 200 meters, you will arrive at your destination. The silver DB5 would be immortalized in half a century of cinema. The classic Aston Martin. Да. Вот это нормальная тема. But in 2016, a new DB was unveiled, heralding the dawn of Aston Martin's second century. The DB11 is the first production turbocharged Aston Martin. But is it a worthy successor to that legacy? The short answer is yes.
It's bold, responsive, and agile, with perhaps the best GT chassis in the world. And listen to it. Блять, как 160 здесь сжать? Что, издеваетесь? Пиздец. 160 Able to hit 60 miles an hour in 3.5 seconds, the DB11's 5.2-litre twin-turbo V12 boasts a top speed of over 200 miles an hour. Она может действительно столько едет, но она нервная, по крайней мере в игре она здесь нервная, что пиздец. По крайней мере на геймпаде ощущается это так. Может быть был бы руль, типа нормальный руль. Может быть это все ощущалось бы немножко по-другому. But then it's not trying to be. It's sophisticated, effortless luxury. It's an Aston Martin. Я бы поснимал с рулем, или нет? DB11's front strakes channel air to create a virtual spoiler, providing downforce without compromising the car's clean lines. Brilliant. Most importantly, I think, the DB11 proves that Aston Martin is ready for another century of beautiful cars. And I can't wait. Beautiful as they are, Aston Martins are only one of many cars made in the United Kingdom. Let's see what else is out there. Любить за 2.15. Не верю, что... Слушайте, 3 звезды, это хорошо. Это прям здорово. Куда? Самура. Нет, это не реклама. Извини. Так. Гоночный зил. 10 тысяч. Давай. MX-5. Отлично. Новый MX-5. Просто прекрасно. Замечательный автомобиль. Под дрифт сделаем. Давайте продолжим историю британского гоночного зеленого. Вот. Я думаю, что все будет топчик. This is shaping up nicely. Time for a change of pace, though. At least at first. The next segment is about Land Rover, and we'll be starting out with the Type 3. Defender 90. Land Rover, the British sports utility vehicle. But before that, they were actual utility vehicles. Solid, tough trucks, unstoppable over almost any terrain. In 400 meters, turn left. The Land Rover Type 3 marks the point where that shift begins. And we'll be looking at what that meant. Слушайте, мы же на Land Rover. Подсрежем. Хорошо. Вот это здорово. Over 500,000 Series 3s were built, and over 70% of those are still on the road today. They were extensively exported and built under license abroad.
Belgium, South Africa, even Australia and New Zealand. With a robust chassis and signature Land Rover engineering, the Type 3 also marked the first time that buyers could choose interior options like seat box protectors and cubby boxes. That trend continued, and by 1982, Land Rover were offering the county spec Type 3. Leisure drivers could choose from such luxuries as all-cloth seats, soundproofing, and tinted glass. The trend was increasingly clear, and the future of the Land Rover was starting to take shape. If you squinted, you could already see the shape of the first sports utility vehicle, the Range Rover. While the stock Type 3 would never be particularly fast uphill, there is almost no hill that it couldn't climb, or down for that matter, if you put a proper winch on it. In 1978, a Series 3 was custom built for Her Majesty Queen Elizabeth II. It only had 1,892 miles on the clock when it was auctioned into private hands. And it was in perfect condition. It would be. After all, she trained as a mechanic in the 1940s and will likely remain the only royal able to strip and rebuild an engine. Along with the Range Rover, others would follow. Discovery, Defender, and the Freelander. Each a more sophisticated and enjoyable utility vehicle. But none of them were a replacement for the Type 3. They were a different kind of car. Ладно, хорошо. Хорошо. Добрейший вечерочек всем. The Type 3 was arguably the first sports utility vehicle, an evolution of the design that would lead ultimately to this. The Bowler Nemesis, an off-road racing vehicle that turned into a production SUV, the Nemesis EXR. It sports a turbocharged 5-litre Land Rover Jaguar engine, crammed into a carbon fibre chassis with integral roll cage. It even has the grille, headlights and rear lights from a Range Rover. Что ты будешь делать? Не, нихера. Слушайте, надо перестартовать. Это вообще нихера не прикольно. Музыка прикольная. It sports a turbocharged 5-litre Land Rover Jaguar engine, crammed into a carbon fibre chassis with integral roll cage. It even has the grille, headlights and rear lights from a Range Rover. Оно вообще не едет.
an all-terrain supercar. That's the only fair description for this. Добрейший But вечерочек. that's what you get when you build an SUV with Land Rover DNA. Боулер Немезис, он, конечно, прикольный, здоровский, прям шикарно, замечательно, но есть одно но. В сравнении с моими машинами, которые у меня в гараже стоят затюненные, ну, это ведро не едет. Ему не хватает ни тяги, ни черта, просто ни черта ему не хватает, невозможно ехать, я не знаю как. Вот. Так. Британский зеленый. Давайте продолжим. Давайте продолжим. Что мы имеем? Следующую главу давайте. Следующая глава британского спортивного автопрома. Hope you're enjoying yourself. I know I am. It's great to be able to just focus on telling the story while someone else handles the driving for once. Let's get to the next one. This time, it's Lotus. Lotus пободрее уже едет. Lotus Engineering Limited began as many stories in British engineering do, in an old barn. The first Lotus cars were offered as kits. You built them yourself. From 1962, they began to actually build the cars themselves. The Elan Sprint showed exactly what they intended to do. Built around a steel backbone with a fiberglass chassis, the Sprint weighed in at a meager 687 kilos parked on the curb. On the road, this translated into brilliant agility and fantastic performance. Designer Colin Chapman famously said, "Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere." He knew what he was talking about. Turn right. Держись, зайчик, блядь, держись. In 100 meters, turn left. Widely hailed as one of the greatest sports cars of the 1960s, the Elan would be closely studied and emulated, inspiring such masterpieces as the Mazda MX-5. The Elan has all the energy, style and enthusiasm you would expect. Bold, quick and fun. So much so that they put it in the name. Машинка прям здорово. Прям класс. Прям очень нравится. Даже несмотря на то, что стоковая, старая, блин, прям очень нравится. The Elan Sprint was a financial as well as an engineering success for Lotus, validating their approach to design and resulting in a whole family of light, agile roadsters. Which brings us to this, the Lotus Exige. It's heavier than the Elan, admittedly, but it's faster. Much, much faster. Touch the pedal, the Exige responds with instant, relentless acceleration, as you'd expect. With a 0 to 60 time of 3.8 seconds and a top speed of 170 Кстати говоря, не знаю. the Exige is uncompromising. Никогда особо Лотусы не любил. Как жаба какие-то. And there's no power steering, so you can really feel the road. A genuinely thrilling drive, and one that isn't afraid to demand you take it seriously. 400 meters, turn left. Turn left. In one word, Lotus is about the experience. Uncompromising, challenging. This is a car that demands you drive it well. And when you do, you'll see what the fuss is all Звук у него about. прикольный.
прикольно, мне нравится. По крайней мере, в этой игре. And with rumoured launches of 2 new cars in 2020, Lotus looks set to push the benchmark of the experienced sports car well into the next century. Я обосрался, ладно, хер с ним. Радостно, здорово, замечательно, просто прекрасно. Одна звезда и хер с ней. Не знаю, как здесь по-другому ездить. Так, погнали следующую главу. Заедем, так сказать. Done much rallying? That's a joke. We've all seen what you've been up to. We're doing the next bit on location. You'll see why when you get there. Вот это моя БМВшка. Вот это навал. You will arrive at your destination. Приехали. Четко. Шикарная машина. Шикарная машина, шикарные настройки. Ford. Опачки. That most American of cars. But the Ford Escort, oh, that's British. And more than that, the Escort would become for many synonymous with Group B. In the 70s, Ford had embraced that destiny so firmly that they'd begun their own championships to find new drivers. Drivers for cars like the RS 1800. This was a car designed explicitly for rallying, with a powerful fuel-injected 1790cc Cosworth BDE engine. Господа, угоните, пожалуйста, по-моему, Ford Escort никогда не был Homologation в rules группе Б. required that all cars entered into the Group B production, so Ford built 200 of them. По-моему, к группе Б он никакого отношения не имеет, ралли. Разве нет? Опачки, опачки, опачки. Секунду. Секунду. Не знаю, что за просадки были. The RS 1800 raced to victory after victory across the rallying world, on almost every continent and across every terrain type imaginable. Не, может, я, конечно, что-то путаю. This car was basically unbeatable. Разве типа спорт этот? The RS 1800 brought home 17 World Rally Championship victories for Ford. В группе Б? Серьезно? Разве? Что-то не уверен. Вообще ни разу не уверен. So, of course, Ford set out to design a better one. Вот в это я готов поверить. The RS 200 Evolution was their answer. A purpose-built rally car designed to do one thing: win Group B.
Вот это, по-моему, да, вот это я согласен, была типа в With a группе Б. 1.8 turbocharged Ford Cosworth BDT engine and all-wheel drive, the RS200 had perhaps the best suspension platform of any car of its era. The chassis was fiberglass from Reliant, and the massive Ford parts bin was raided to give the car that iconic look. But while the car had potential, turbo lag at low RPM and a poor power-to-weight ratio meant that it never placed better than third. The end of Group B in the mid-80s meant the end of the RS200 as a rallying car. Fortunately, Ford built over 200 as part of the homologation requirements for Group B, so you can still find them. If you're lucky. Ладно, я потом посмотрю, я скажу, скорее всего, даже на следующем стриме. Я просто реально не уверен о том, что Ford Escort, именно который там RS 1600, RS 1800, которые были модели, я не уверен, что они относились каким-то образом вообще к группе Б. Вот типа RS 200, вот это вот, на котором посыл, ну вот этот, именно белый, да, на котором мы сейчас вот ездили, последний, он, согласен, был, а насчет остальных что-то прям вообще никакой уверенности в этом нет. Но типа могу ошибаться. Так, продолжаем. Британский чемпионат, британский гоночный зеленый. Посмотрим, что нам дальше рассказывает. You know, I really like this car. Not that I'd want to drive it for too long. Squeeze yourself in there and let's see just how fast you can make it go. Which won't be too fast. But hey, I could be surprised. Слушайте, вот в эту тачку я влюбился после Топ Гира. The P50 has the dubious honor of being the smallest production car in the world. A one-door microcar coupe, featuring a 42cc air-cooled engine, capable of a heinous 38 miles an hour. And a handle, so you can pick it up and carry it with you when you get to work. And keep in mind that this is the production version. The prototype had the single wheel at the front. Why would you think that was a good idea? In 2010, though, production restarted at Sutton in Ashfield. So, if you'd like to own the modern incarnation of this, I suppose you can. Я не знаю, я не представляю, как еще быстрее можно разогнать. 69 это максимум, по-моему, что из нее можно выжить. Да. Это полная срань. Я вам как-нибудь покажу правильный билд P50. У меня есть в гараже. Я вам покажу. Именно правильный пил P50. Hey there. How about a car with some actual legroom and some actual speed? This section's about what happened when McLaren decided to make a road car. You're going to enjoy this. Да, вот это действительно легенда. The track and the road have very different requirements. For McLaren, that was a challenge they were more than willing to embrace. In 1988, they set out to create the finest sports car the world has ever seen. By 1993, they had achieved their goal, and the honestly fantastic F1 was the result. 106 would be built across all variants, and it remains one of the very best road cars ever made. The F1 has no turbocharger. That would have compromised the driving experience, increased complexity, and resulted in turbo lag. The F1 is a naturally aspirated supercar, one of the fastest in the world, in fact. Everything about this car is innovative, from the carbon fiber monocoque to the central driver position. McLaren threw the book away when they... Блять.
Просто максимально проебался. Хотел четко затормозить. Then they wrote a better one. The F1's monocoque chassis is incredibly lightweight, only 100 kilos all told, which posed a significant challenge because carbon fiber and fiberglass aren't great insulators. So, McLaren lined the entire engine compartment with gold. In 1998, the F1 prototype set the world record for fastest production car, a record that would stand for 2 decades until the Koenigsegg CCR claimed the crown. Классная машина. Вот это я хотел бы хотя бы в жизни хоть раз увидеть. Шикарная машина. Щелочку сидеть. Просто шикарно. Очень нравится. Вот. So, with something like the F1 to live up to, where do you go next? Well, you throw the book away again and write an even better one. Так. The result is the McLaren P1, a hybrid electric sports car that stands head and shoulders above the F1. The P1 GTR will hit 60 miles an hour in 2.4 seconds. That's 0.7 seconds faster than the F1. That's an eternity for a supercar. Тоже классная машина. The car's blistering не столь легендарна, как F1, но supplemented by a McLaren ECU electric motor and instant power assist system. And they do mean instant. Remember those problems with turbo lag? McLaren solved that with the hybrid drive. While the turbos build pressure, the electric motor drives the wheels. No turbo lag, just torque. And because it's a hybrid, it has an all-electric range. Running on batteries понятное дело, что я здесь налажал, прям вообще херово проехал, ну типа что бывает. More if you're going downhill. Так, давайте еще один. Так, секунду. Давайте мы с вами, знаете, что посмотрим, сколько там осталось в британском зеленом. 6 из 10. Сейчас посмотрим, или доедем британский зеленый, или еще, может быть, 1-2. И на сегодня, наверное, закончим стрим. Вот. I quite like sleeper cars. Did Alex ever tell you the story of what we got up to in Colorado? Кстати, There was a классная sleeper машина. car competition, see? Шикарная. Жалко, что ее Let's just say изуродовали. no one was ready for the sunbeam. Вот, важная информация в конце стрима. Lotus never quite let go of the upgrade game. So in addition to building their own supercars, they upgraded cars from other marques too. The Lotus Carlton was one such aftermarket upgrade. Lotus took a respectable 4-door Vauxhall saloon and turned it into a supercar. From the outside, there are a few signs that this is something special. Wider wheel arches, that sort of thing. But under the bonnet, that's where the magic starts. Engine capacity was increased to 3.6 litres, and twin Garrett T25 turbochargers were added. The engine block was reinforced, and new crankshafts were forged by Opel and machined in Germany. At the roundabout, take the third exit. The tyres were widened, and the tyre compound from the Lotus Esprit was used. To handle camber change issues, they put in the self-leveling suspension from the Opel Senator. The only upgrade they didn't put in was an electronic speed limiter. All of this resulted in the Lotus Carlton, designated Type 104 by... Lotus. A
a 177 miles per hour supercar, masquerading as a four-door saloon. Only 950 of these custom gems were built, and they've become something of a modern classic. Да, машина классная. Opel Omega B от Lotus'а. Наказывала прям The очень Lotus Carlton was an example of how to turn a saloon into a supercar. But that's not the only thing Lotus got up to. In 1979, Chrysler approached Lotus to create a strict rally version of their Sunbeam three-door hatchback. Lotus, as you might imagine, rather enjoyed the challenge. Да. Давайте посмотрим. They took the rear-wheel drive hatchback and changed everything that matters. They stiffened the suspension, improved the anti-roll bars, and widened the transmission tunnel. Так, ну это явно не стоп. Сразу вам скажу. Performance was increased by fitting a 2.2-litre version of the Lotus 911 slant four-cylinder engine, resulting in an impressive 250 brake horsepower, up from a meager 105 on the original. Блять, ну в смысле? And I still make hits with beats for parties, clubs, and cars and jeeps. Underground sound vibrates the streets. MCs want to beef, then I play for keeps. When they sweat the technique. The Lotus Sunbeam was revealed to the public in 1979 in Geneva to widespread praise in the motoring media. Да блять. Его разворачивать, что пиздец. Ща, Дань, я доеду. И пойдем. More importantly, the Lotus Sunbeam saw racing success too. In 1980, Henri Toivonen won the 29th Lombard RAC Rally in his Sunbeam. It almost makes you wonder if Lotus should do more conversion. It's a silly question, actually. Lotus should do more conversions. In fact, I'll call them right now. Дамы и господа, собственно, обещанное объявление, не объявление, которое будет именно в конце стрима. Вот. На этом, наверное, стрим на сегодня закончится. В дальнейшем сразу вам скажу, что за главное объявление. Объявление о смене времени стрима. Вот. Все стримы в дальнейшем будут проходить с 10 вечера до 12. Вот. У некоторых семейных, несемейных, в общем, дел, которые, к сожалению, рутина поглощает, и, в общем-то, буду стараться теперь в 10 запускать стримы. С 10 вечера по Москве и до 12. Да, 2 часа, но зато постараюсь это делать стабильненько. А не так, что 8 не запустил, и все. Более стрима не будет, и все. Чтобы и вам стабильно было, и мне хорошо, как говорится, радостно. Чтобы все всем было здорово. Все-таки попробуем с вами с 10 постримить. А в остальном все будет так же. Все игры, все прохождения, все это будет. И надеюсь, что будет хорошо. Как говорится, будет много, будет хорошо, будет стабильный, будут стабильные просмотры.
Вот. Так что вот так вот. Всем спасибо, кто приходит. Всем спасибо, кто смотрит, кто поддерживает канал, кто оставляет комментарии. Это все здорово, это все прекрасно. Всем спасибо. Вот, на сегодня всем до свидания, дамы и господа. Спасибо, что были со мной. Вот. Так что вот так вот.